outsiders can't be allowed to do so. Model check it will be tendered. Auction होते हैं. Oh, it will be tendered. It has to be tendered to the son of the soil. It has to be 25 years local. Your family also has to be unemployed. मागे त्यांना पारेकराकडे करून माहिती आणि चेंज करून दिले म्हणजे किती ओनली ऍप्लिकंट शुड बी अनएम्प्लॉयड. आता एक सांगा, एक मनीस शेत घालून हा पोर्तुगेजाचा ओ लिबरेशन पिरियड 70s तो मनीस दुसरो बिझनेस घालप ना फक्त देवा. why no that's the you're saying no the policies were at fault. No, in the capitalist society which you are living in, you have to grow. Okay, let's look one thing at a time. So first we go and experience this criteria and check policy. Secondly, we are asking for model check. Model check is meant to oust the local. This is traditional very high. The traditional people will be displayed. किती तुमच्याला विश्वास ठेवा. आमचो इश्यू म्हळ्यार आमी आतां जी बीच शेकां आमी इतल्या वर्सां prior to 1991 CRZ notification actually शेकां स्टार्ट जाली 60s. कितें जालें बारीक शेकां स्टार्ट जाली पूण 70s आमी सारकी शेकां घालपाक कमीच केली. आतां आयज डिपार्टमेंट म्हणटा आमी आतां मॉडल शेकां 4 प्रपोजल आयला मॉडल शेकां घालपाक. 4 शेकां 4 करोडांचो बजेट. सो 1 करोडाक 1 शेक घालून ते डिपार्टमेंट ही शेकां लिजाक दिवपाचें और टेंडर करपाचें आसा. आतां हो टेंडर कोणाक वयतलो. सो अशें करून तरी एमी तरी आमी दुसरी शेकां घातली 1 करोड शेकां घातली जाल्यार आमी जे ट्रेडिशनल शेको ना आमी आयज भायर पडटले. भायले येतले भायले येवन ही शेकां घेतले कित्याक 1 करोडाचें शेक एक शेकवाल्याक घालपाक जावपाना. आमचे शेकवाल्याक 1 करोड तरी आमी घालून शेक करतले जाल्यार आमी भांगारूच तांकां पडले आनी कांय नुस्तें एकपाक जावपाना कित्याक नुस्त्याकूय म्हारग जालो. दुसरो इश्यू आमचो आयज पासून जी शेकांची पॉलिसी आहा सारकी ना पॉलिसी. कित्याक सारकी ना. जे 70s 80s शेकां चलयताले ते आज लॉटरी सिस्टमाचे भायर पडले. आमी कितले पयस सांगले आमकां एक पॉलिसी सारकी करप. आमी टुरिजमाक मिनिस्टराकय मेवल्या तेणे आमकां सांगलेलें आमी कोत्ता म्हूण बट ऑल ऑफ अ सडन मॉडल शेकांचो इश्यू येयलो. मॉडल शेकांचो इश्यू येयलो म्हणटकीर आमचेर आतां कितें जालां आमचेर आतां आमी इतल्या वर्सां शेकाक लागून दुसरो कसलोच धंदो करूंक ना. मॉडल शेक म्हणजे गव्हर्मेंटान एक डिफरंट कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट म्हणजे सपोज एक बिल्डिंग बांदता तूं आतां आमचे ओल्ड घर आहा ते काडून तूं बिल्डिंग बांदता तेश करून तेजे 1+1 ते 2 स्टोरी ते बांदपाक सोदता. आतां बांदून कोणाक वयतली. आमी आतां तो इतल्या वर्सां चलयता बट असली शेकां आमकडे घेवपाक जावपाना शेकां. पूण गव्हर्मेंट अशें करून भायल्यांक सपोर्ट करता असो दिसता. कोणाच्यानी टेंडर घालपाक जाता आमी सांगता. बिडिंग कोणाच्यानी करपाक जाता. तो फाल्यां कितें जालें 5 स्टार हॉटेलवाले बिडिंग करतले सगळे आनी खंयचे भायले दिल्लीवाले. सो आतां कितें जालें मागीर आमी खंय उरले. आमी शेकां इनफॅक्ट गोंयचे टुरिजम कॉमर्स जाले बिकॉज ऑफ शेक्स. CRZ नोटिफिकेशन येयले वी हॅव प्रोटेक्टेड शेक्स. टुरिजम डिपार्टमेंटान ना म्हण कोणें कांयच करूंक ना. वी हॅव proved that we were existing prior to 1991 notification. And तेन्ना आमकां नोटिफिकेशन 2011 नोटिफिकेशन CRZ घातलां तेका लागून that's the reason we are surviving today. बट हांव कितें म्हणटा हें केल्लें ते मनीस आयज ट्रेडिशनल शेकून राहावं. पॉलिसी तुमी न्यू करता तुमकां जाय तेका घेता ते भायल्यांक साबलेट करता ते कोण मागीर नाका आसलेली इलिगॅलिटीज करता आनी येता कोणाचेर गोंयकारांचेर मारे. सराउंडिंग लोकल्स आहा तांकां इफेक्ट जातलो असो दिसता तुमकां तुमचे गांवा भितर जावं शेकवाले बी आहा तांकां. ना इफेक्ट कसलो इफेक्ट हो आतां हें जातकीर हे भायले लोक येतकीर तुमकां इफेक्ट जातलो न्ही. भायर ऑफकोर्स आमी भायर पडले मरे. ट्रेडिशनल म्हणटा तुमी आतां सांगला आमकां तुमी यू हॅव टू बी अनएम्प्लॉयड. ओके अनएम्प्लॉयड तुमी आमकां इतल्या वर्सां दवरल्या आनी आतां तुमी आमकां भायर मारता. आमचो फ्युचर कितें. इतल्या वर्सां तुमी म्हणलां तुमच्यान आनी कांय बिझनेस करपाक जायना. हे पॉलिसीन म्हणटा यू सो आतां ती पॉलिसीन आतां ही पॉलिसी प्रमाणे आमी भायर पडले मरे. आनी भायल्यान गेले जाल्यार आमी उरले खंय. तुमकां दिसता असो एक बिझनेस हे भायर रावता म्हणून जालेंच. आतां पळय मरे आमी इतल्या वर्सां चलोवन 70s शेकां चलयताले त्या मनशाक आयज लायसन्स मेवना. इतल्या वर्सां चलोवन कंटिन्युअस चलोवन येयला शेक आयज लॉटरी सिस्टमाचेर भायर पडटा. सो
म्हाका दिसता प्रेझेंट टुरिझम मिनिस्टराक मेळ्ळा तुमी टुरिझम मिनिस्टराक मेळ्ळे आमी डिटेल डिस्कस केला. टुरिझम मिनिस्टरान सांगलेले आमी तुमकां कन्सल्ट करतले, पूण आयज पासून आमकां कन्सल्टूय केलें ना म्हण टुरिझम बोर्डांतूय आमकां गायले ना, कित्याक तो आमगे सी तें घेवपाकूच नाका. एक्झॅक्टली दॅट्स वॉट वी आर सेइंग. पयलीं पासून हांवें सांगलें आयज तरी बिचार शेकां आहा जाल्यार आमचे सोसायटीक लागून आमी झगडल्या. जेन्ना तुमी शेकांक कोण बंद करता आमी सुप्रीम कोर्टान वयता. 2019 एनजीटीन ऑर्डर पास केली, डोंट इश्यू लायसन्स फॉर बिकॉज ऑफ CZMP. ओके, गोवा गव्हर्मेंटान डिसिजन घेयली आमी आतां शेकां दिना. हू हॅव चॅलेंज? वी हॅव चॅलेंज इन हायकोर्ट and High Court have allowed. Judgment is everything. I feel the present government is trying to displace on Goenka. ते आता वॉटर स्पोर्ट्सान भायर उडोवपाक केले, ते भायर वतात. दृश्टी आदले पळय तिचेर बसून ते भायल्याक हाडून गेले. आतां शेतांक डिस्प्लेस करून भायले नॉन गोवन्स दिल्लीआयट्स आनी तेंका हाडून हांगसर घालपाक करता. सो हे गव्हर्मेंटान आमची गोंयकार टॅक्सीवाल्यांकूय तेंका डिस्प्लेस करपाक जाय. जे लोकल ट्रेडिशन आमी बिजनेस करताले ते आमकां भायर उडोवपाक करता. हे गव्हर्मेंटान करूं म्हणून गोंयकाराक गोंयकारपणां सांगपाक जाय. आनी आमचे विजयसिंग पासून येयल्यार आमी तो गोंयकारा पासून वावुरता. सो व्हडल्या मनशांक आमी सपोर्ट करूंक जाय. ते गोंयकार जे आहा ते गोंयकाराचे धर्म चलोवंक जाय. ते भायल्यान येवन आमचो धर्म करूंक दिवंक ना. शेकवाल्यांचो इश्यू आहा तो कसो सॉल्व करतलो? आनी एक इश्यू असो आहा की सरकाराक जर स्टँडर्डायझेशन हाडूंक जाय टुरिझम इंडस्ट्री, आनी आतांचे टुरिझम मंत्र्याक जर दिसता की एक स्टँडर्ड्स आपूण घालतलो जाल्यार वी एप्रिशिएट दॅट. पूण स्टँडर्ड्स हाडचे पयलीं सरकाराची ड्युटी कितें जाता की ऑन द बीच हे शॅक्स म्हणटकीर पयलींच्यान आहा. हांव जाल्लो ताजे पयलींच्यान शॅक्सान, रोहन खंवटे जाल्ले ताजे पयलींच्यान शॅक्सान. थंय सिवरेज आसा, सिवरेज कनेक्टिविटी टँकर्स घालत आनी ते क्लीन करतात. उदक आहा, इलेक्ट्रिसिटी आहा. These are basic utility services that government should provide. Government is trying to regulate their business, which has come up without any contribution from the government. And government wants to not keep a focus on ensuring the traditional aspect of the business. Ata Cruzan सांगले भशेन traditional shacks have been recognized by the Union Environment Ministry in the CRZ. So the state government cannot rewrite the rules. Traditional shacks, it is traditional. It is not just shacks, traditional shacks. So these people are in the business for generations. They have been working there, and that is one of the essential ingredients of the tourism industry. जो एक British tourist येता, तो हे शेकाचेर आपूण जेविल्लो थंय बरें जाता म्हूण तो परतो येता next year. His return visit is because of a shack. So I understand that there can be a conflict between the 5-star hotels and the shack, but it cannot be. They have to all coexist. And we have to understand one thing, that Goaikar म्हणटा जो aspect in the traditional shack this has to be protected. You cannot allow any dilution in this, for which I will move a calling attention motion along with my other colleagues in the opposition. And I will use every forum, although it's just a 4-day assembly, to stress to the government that experience should be a criteria in the new shack policy. Experience कशें? तांचे 360 कितरी शॅक्स आसात. अर्ध तांणी 10 वर्सांचे वयर जे हे धंद्यान आहा तांकां अलॉट करचे. उरिल्ले तातून उरले कितले 50% उरले. 10% नवे जे कोण येता, जर तुमकां मोग पडला कोणाचे तरी नवे भुरगे, लेट्स से अ न्यू यंगस्टर सेज दॅट क्रुजूच कित्याक आपूण बरो करता. So he's come for the first year. So you allot 10% to this person, and 40% you divide between 1 year and 9 years. हातून जो मातसो नवो सुरवात जाला तोय काबार जायना, पूण पोन्नो जो मनीस आहा ज्याणे ट्रेडिशनल परंपरा म्हणटी जी ती दवरल्या, दायज केला गोंयची, ते मनशाक प्रोटेक्शन हे धंद्यान मेळूंकूच जाय. आनी सरकार जर हे आमचे कडेन आयकूंक तयार ना जाल्यार म्हाका दिसता द मेसेज इज लावड एंड क्लियर that in every section of the Goan tourism industry, the government wants to get rid of Goans. They want Goa's tourism without Goans. अशें जावंक शकना. Tourism industry जी कितें सवलत दिल्या central government through different notifications, whether it be CRZ, whether it be policies,
All these are meant to protect the sons of the soil. You can't oust the son of the soil, which is what I'm going to stress tomorrow. And I think this will be made into an issue. I ask the government to ensure that don't play the fool. Just because this is not the election year. तुमकां जर दिसता की सगळ्या कडेन आमी नवे धाडटा दृश्टी जेन्ना हाडिल्ले तेन्ना अशेंच ओपोज केलें आज आग्वाद फोर्ट जेल सरकाराच्या पैशान डेव्हलप केला आनी दृश्टीक दिना हें कितें सो कितें तें स्वदेश दर्शनान पैसे मोडल्या आग्वाद जेल बरें केलां आनी दृश्टीच्या हातान दिलां बरं तूं आतां मॉडेल चॅक हाडटा मॉडेल चॅक कशें हाडटा तूं 1 कोटी रुपयाचें अरे 1 कोटी रुपया जर ताका ताजे कडेन आशिल्ले शेक घालपाक तो शेकान कित्याक बसपाचो तो हॉटेल बांदपाचो मरे तो निजाचो गांवकार न्ही थंयचो तो हारी आसूंक शकता कोण आसूंक शकता ही कुड हॅव बिल्ट अ हॉटेल बिफोर CRZ notification came in and it would have been regularized. It would have been legal today. Because he doesn't have that money, he went for a shack. To the 1 koti. Why 1 koti? You can have this night club, Nikki club or something like, international clubs are also willing to come. They'll spend 10 crore rupees on the shack. Does it mean that becomes the standard rule? No. So you have to see that every person is accommodated. सरकारान अशी चिंतूंक जायना की आमी हाय एंड आय एम फॉर हाय एंड आय हॅव बीन एट वन टाइम अ बिग वोटरी ऑफ हाय एंड टुरिझम बट शेक इज नॉट अबाउट इट्स अबाउट ट्रेडिशन आमी जेन्ना कार्नावाल करता तेन्ना आमी इंत्रूज विसरनात न्ही बिकॉज दॅट्स वेर द कार्नावाल केम फ्रॉम सो यू कॅनॉट फॉरगेट युअर रूट्स सावंतवाडीचो जो कोण आहा ताका हें समजुपाचें ना पूण गोंयकाराक हें समजूंक जाय आनी जो चड करून मुरवोन गेल्या वर्सा मेरेन ओपोजिशनांत आशिल्लो ताणें अशें ड्रास्टीक चेंज इन द नेम ऑफ स्टँडर्डायजेशन ही शुड नॉट डू एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा इफ ही वॉन्ट्स टू स्टँडर्डायज इफ ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग सम कंट्रोल एंड सिस्टम्स आई डोंट डिसएग्री यू हॅव टू ब्रिंग देर हॅज टू बी सम स्टँडर्डायजेशन तांकांय सांगूं येता बाबा आमी अशें अशें आमकां मिनिमम रिक्वायरमेंट जाय तुमी मातशें फॉलो करा दे वील बी विलिंग इफ दे आर नॉट विलिंग यू हॅव टू टेक एक्शन ऑन दॅट आय एम फॉर दॅट But you just don't completely change the ground rules. You say, no, you have to come here. See, there can be, I may say, this is an office. Office should have one AC. I say, no, the AC has to be Daikin. Lift has to be Schindler. So this is unaffordable to the common man. So this is an industry of the common man. It is not an industry of a 5-star hotelier whose key per room is 1 crore rupees. It is not a key per room. This is something which is a tradition. Second, तुझी जमीन म्हणटा पळय तुझी जमीन म्हणल्यार कितें ती जमीन राखली कोणें इतले तेंप राखली हाणी मारली जो हाजेर आहा पोस्टाचेर आहा ताणें राखली न्ही ती आनी ती जर तूं काडून सगळ्यांक भायल्यांक दिवपाक लागलो मागीर हाव डू वी से गोवा इज फॉर गोवन्स गोवा इज नॉट फॉर गोवन्स तशें जालें सो हांव सरकारा कडेन एक मागता जस्ट बिकॉज यू हॅव अ ब्रूट मेजॉरिटी don't just bring in regulations by which the indigenous population is affected. Internationally, there are legislations coming up to protect indigenous populations. In Canada, you have an indigenous population. In British Columbia, it's protected. You can't even go into their land. The government has to take permission from them if they want to even erect a pipeline. So international legislations exist by which local indigenous populations get protection, statutory protection. How can you change this in Goa? This is the same thing, man. Water sport कोणे हाडलो? Water sport सरकारान हाडलो? Water sport हाडूं ना. हारी लोक जे आशिल्ले तांणी म्हणलें ना we will diversify and they went for water sport. Now you are saying that GL येता आनी तांकां इतली रेट करता. Let us presume I come with a big nice yacht. Why should I pay 500 rupees? Why should I charge 500 rupees? I may charge 1,000 rupees. Somebody affords, let him pay. But तू म्हाका म्हणटा ना चार्ज 500 रुपयाच घे. अरे तू कोण सांगता 500 रुपया घे म्हणून? I am going to give a service. I am going to charge for the service. If you can afford, you pay it. Otherwise, I will not have गिरायक हांव सुकून मरतलो न्ही. This is what it is. So government हाजेर विचार करूंक जाय
विचार करचे पयलीं लॉबीज विच आर इनमिकल टू वन अनदर should not be put in. There should be people who are balanced thinkers, who think for the good of tourism, who are activists but progressive activists. Progressive activism म्हणते कितें? Progressive activism म्हणटा तो आता कन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगला. Activism करा, पूण progressive जाया. Which is what I have also told them. You can't just say की आमीच हे करतले, आमी सांगता तो मॉडल. Now, maybe in the interest of Goa's tourism, we need some standardization. They will also have to agree. But you can't just scale it up to a level and say, make it unaffordable. No. Then the fear comes की ह्या केन्नाच आमकां काडपाक ना, आमकां निखळावपाक. Then it gives the wrong message. So ही मेसेज सरकारान दिवपाक ट्राय करची न्ही. आनी सरकाराचें हातून नियत कितें आहा? What is the government sentiment on this issue? We will ask them. We will hold them to task on this. I am not condemning the government at the moment. I want the minister to come on record and tell his vision for Goa. But in his vision, we have also understood what the questions, what the issues are. You will have to have specific answers to these issues in the assembly. I will raise it. म्हणजे गोंयकारांनी हो बिझनेस सांबाळलो आसा टुरिझम सायडीन. हो बिझनेस सरकार काबार करपाक सोदता काय कितें गोंयकार? ना, सरकार हो बिझनेस बरो चलता म्हणून भायल्यान हाडूंक सोदता आनी ताजे कडेन जोडूंक सोदता. सरकार बिझनेस काबार करूंक सोदना. सरकार हायजॅक करूंक सोदता बिझनेस बरो जाला. आतां तो काडून आपले मनशां काडून ताका दिवप आनी आपूण तातूंत पार्टनर रावप आनी हप्ते खावप. हें सरकाराचें नियत दिसूंक लागल्या हो भंय दिसता म्हाका. सगळे हातूंत जालां हें. हे वॉटर स्पोर्टान जाला, शेक जाला, पयलीं टॅक्सी म्हणटा ते व्हडले गुंड म्हणून सांगताले. आतां तुमी हे हाडले, हो एप तो एप जालें सुदारले जालें सारकें आतां बऱ्या जाग्यार पडले, पेंड्या जाग्यार पडले, मोपा जाग्यार पडले. सगळ्या कडेन प्रॉब्लेम आहा मरे. सो कोणाकूय गुंड म्हणप, कोणाकूय वायट करप ना. टाउट सारप. वॉट इज दिस टाउट? वॉट इज GL? GL is whose tout? What is it? So, this government is basically rudderless. Every minister has become the chief minister of his portfolio. And it is sometimes right and proper. When the chief minister doesn't have a vision, the minister has to become chief minister. Not wrong. But when you become chief minister, think of everyone, not only those who approach you. It many a times so happens that the tourism ministers of Goa don't have votes in the tourism belt. So they are least concerned about them. सदां जाल्लें आहा in the past. जेन्ना टुरिझम एरियेंतलो जेन्ना मंत्री जाता पळय ताका मातशें तें समजूंक जाता कित्याक ते वोटर आसता आनी ही डजंट गो अगेन्स्ट हिज वोटर कित्याक आपल्याक मागीर घुसतलें म्हणून. जेन्ना तुका पडून वचूंक ना तेन्ना तूं अशें करूंक लागता. सो म्हाका दिसता रोहन खंवटे इज sane enough, has the vision enough to understand these issues. He should not be very sort of completely stubborn. अशेंच आपण करतलो म्हणून हें जर केलें जाल्यार it will go against the interests of the locals and then it will fetch him bad name.